হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে শেয়ার করব কিভাবে খুব সহজে স্মার্টফোনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি পোস্টার ক্রিয়েট করা যায়। আজকের ভিডিওতে যে পিএনজিগুলো ইউজ করব প্রত্যেকটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দেব। আপনারা চাইলেই সেখান থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। এবং এই ডিজাইনের পিএলপি ফাইল ফ্রিতে পেতে হলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন।